Nema Diana, some of the things that really involve higher IHs. Huh? Masanyu. The things are technical. You don't want to die right now. But anyway, it is the wake up call here on 6.6 Pure FM Music for Life. The weather is actually really fantastic, I must definitely say. I know it started off in a very rainy state, you know, extensive rainy state in the morning, but now as Uganda is blessed like this, the sun is coming out, so in just a few hours will definitely be dried up. And even if you tell someone in cats and mouses, no, we just flip through the seasons. Yes. It's the equator for you, right there. It is the wake up call, and with me I still have Masanyu the Jew, and with us we are joined by Madame Rahma Nasuna. She's a princess, by the way. The assistant district election officer, you know, a returning officer, Kawempe division. She's coming all the way from the Electoral Commission. Now, the Electoral Commission, if you don't know about it, we're about to tell you what the Electoral Commission is. I think you're not of age yet, but if you're, but even if you're not of age, at least you've gone to school and they've been told you about the Electoral Commission. The Electoral Commission is the one in charge of elections in this country. The commission, the organization that is in charge of elections in this country. If you want to be elected in any capacity, the Electoral Commission should definitely be able to know you or verify you. Or to all the leaders that have been elected, none has been elected by themselves. Electoral Commission has announced them and verified them. So they are the alphas and omega of who leads this country. Good morning, Madam Nasuna. How are you doing? I'm fine, how are you? You're most welcome at Spirit. You're most welcome at Spirit TV and Spirit FM. We are live both on radio and TV. So what good news do you have from that side? Look to the camera and just say hello. Hello, viewers. And the mic, you put it up. Yes. Is this okay? Yes, that's okay. That's Hello, very fine. viewers. Yeah. I'm so happy to be here to talk about electioneering. Electioneering. Is that what is there? Yeah, it's there. Okay. We are talking about the display of the National Voters Register and the display of the Special Interest Groups Register. When I talk about special interest groups, I mean the youth, the older persons, and the people with disabilities. Those are the three categories. We also have the workers, basically, but we are basically displaying for the National Voters Register, the General Register, and then the Special Interest Groups Register. Those three categories I've mentioned. Is the UPDF under the special interest group? No. So the army are not special, that's special? No. When I talk about six, like I've said, those three categories. Yes. Youth, we are displaying for the youth. Yes. Older persons, when I say older persons, people 60 years plus. Youth, 30 years and below. If you're 31, you're not a youth. You don't fall under that category. Oh. If you're 31, you're not a youth. No. It's 30 and below. And people with disabilities. 30 and below. Or youth? Yes. Yes. 30 and above. Masanyu told you youth. I'm 30 years. Total. No, 30? max. Yeah. 30. I'm a youth. I'm a youth. Yeah. So is 42 is what? Oh no. On a voter. Senior citizen. Senior citizen. Senior citizen. Senior citizen batandikira ku meka. No, the senior citizen abira Nkaga. Nkaga atano senior citizen. From 60 and above. So tubaise older persons. Yes. So is an older person. Atanatukayo. Ali wakati. Ali wakati citizen. Serious citizen. I'm just a serious citizen. I have voter. Oh yeah, I'm a voter. Oh, okay. Which parish? Munyonyo tabati abanangi. Nize manyiyo kasomero. That's a polling station. Can I give you this? Polling station ni manyiwo. Manyiwo ka polling station. Tugenda kasomero kali awo tugenda kasawo tetuvangawo. Kasawo wagenzeyo ne okebere linyalyo. Asina gendayo. We no gendayo. Yeah. So I need to go there now. Of course, now I would
probably the legal basis as to the mandate that gives you the ability to do that. We all know that we are not operating out of the Constitution. Now, because again, so now we want to find out is the legal framework on the display of the National Register. What is the legal framework of it? We have so many laws applicable, but for this particular exercise, we have the Electoral Commission CAP Act, CAP 146. If someone wants to know where we derive our mandate, on this particular display exercise, you will have to go and read that particular CAP in the Electoral Commission Act. Yes, but we also have other laws applicable. Like the Republic of the Constitution of Uganda, 1995 as amended. Yes, we have the Parliamentary Elections Act, Local Governments Act, and so many others. As many others. Yes. Now, but like I've said, for this one, it's the Electoral Commission Act. CAP 146. 146. Yes. Now, when will this happen? When will the Commission display the National Voters Registers? No, we've been displaying. You have been displaying? Yes, the law tells us that we should display at least for 21 days. Yes. A period of 21 days. Yes. So we've been displaying. So everybody... It started actually on the 25th of April. And we are ending on Thursday, on the 15th of May. Wait, this Thursday? Yes. Will be able to be ending? Yes. Now my question would be, is this still for also the special interest groups as well? Definitely. So now that means that every polling space, every polling post, people have already zibaddeyo enkalala z'abalonzi. Enkalala zibaddeyo. Like nga bwe nkugambye twatandika nga 25 April. Eza 6 zajja a bit late, but still the law tells us to displaying only naku 14. 14, yes. Yes. So zo zaali a week late. Naye already jeziri we are displaying. Nazo tugenda kumala same day. Twali tulina kumaliriza nga 8 May for the 6, but now tugenda kumala same day, 15th May, on Thursday. Masanyu, did you go check your voters register? Did you go to update it? Kubanga wasenguka wasa no senguka. But Masanyu got married recently. He's in Fresh Mugole. Yeah, Fresh Mugole with a lot of relationship advice right now. Now the issue is he shifted from his single room to now a full house. Can I speak for myself? You can speak for yourself. Thank you so much. You cannot represent me. Okay, Kali, when continue. I'm sober like this. Yes. I'm a resident of Kabowa Parish. I stay in Lubaga South. I'm still a tenant. So what happens when I shift from Kabowa to another area and I don't update my voters register? Do I come back and vote from Kabowa, or I'm only eligible to vote from where I shifted to? According to the guidelines, you're supposed to vote from where you reside, residence, and originate. In Sibuko. Kati nze nva Kaliro. Kaliro mkyalo. Nva Kaliro Busoga. Kati obadde osobola okulonderayo. Eyo gye banzaala naye banzaalidde wano Kampala. Kati ensibuko osobola okgenda ne weewandiisiza gy'osibuka oba obeera kati current residence. So si we yali abeera. Kati gye mbeera kangeze kubanga abapangisa tukizenguka buli we twagalidde olw'ensonga ez'enjawulo. Okulonda kwagwa 2 nze nsenguse January nenzire Kawempe nga exercise eno yaggwa nkomawo nennondera eno gye na-updatingira oba mungamba kati ye mutegera mutanto nasenguse oba nze neeropa weeropa kadwe seeropa era ffe tuba tetumanyi ekitegeeza bwe seeropa nkomawo nennondera gye njagala naye nga si kituufu kubanga I think it's not right because again I think what she's trying to say is that olondera abantu omukulembeze gwe batandyagadde kujotabeera okitegedde kubanga president kiryoke because waffe ffenna naye ate ku bate bano local leaders kati oba olina kyofiiriza ekitundu ekyo wooli so no nga wandikyewaseeko kubalonda obukulembeze bwakyo gwe ate olonda eri gye wava
okitegedde oli mukulonda bakansala gye wava oli mukulonda bameeya gye wava ate nga wandisobodde okulonda wano woli chairman okukyala agenda okuyamba anakuyamba chairman katolaba nti oba olina kyeweeryaza amanyiza muyita mu procedure ki take us through the procedures of displaying this voters register. Basically tutandikira ku time bakeera buli nnaku 6 to 5 every day. Batandika 12 ez'okumakya. Actually, yeah. No, 8. Actually, it's 8 to 6. 8 to 6. I've interchanged 8 a.m. Yes. to 6 Okay. every day. Yes. Yes. Nga bwe ngambye batandika dda nga 15. They're about to finalize. When are they finalizing? On the Thursday. 15th. On Thursday. On Ne bwe tuna finalizing. Tulina ennaku endala 10 that why says a natural justice. Oba mukitegedde natural justice nti mbadde busy mbadde mulwadde tetunayitako mu purpose naye nga ezo ennaku nazo zijja kubaawo zijja kufollowinga era wali eyo display mini display naye egendayo okuba ku parish nga edisplayinga bivudde muki mweno mu exercise olukalala omuntu baba bamuggyako nga bagamba yafa ddala yafa oba bafaanaganya amannya yinza okuvaayo neŋŋamba sifanga mwadde munzigyeko kati ennaku 10 eza nakyo justice nsobola okuddako ku lukalala muyinza okuba nga waliwo eyajja n'agamba ono andi under age sinaweza 18 years naye nga ndi 18 nina ndagamuntu nenzija nenconfirminga nti bannange am above 18 am eligible to vote so ezo 10 days of natural justice nazo zijja kubaawo immediately. So now after immediately after. Now definitely want to go into the purpose really. What's the purpose of the display of this of the exercise really? Yeah. Binjiko kati ekisingirayo ddala obwangu kwekebera biteuzo. To check whether I am there. To just go nonga Masanyu Wendi Ekabowa. Ndiwe Ekabowa Mwendi Musuna zone. Kati totokoma kubeera nti mwoli naye particular zone ntuufu akafaananyi keekako. Okay. Amanya ge gago. So there is a possibility when they can actually have a name of the same person but the photo changed. It can be an error. Is it a technical error? Technical error. Yeah, yes. technical error. Kati eno period ya display osobola okukitereeza. Nogamba kano akafaananyi sikange. Katulina forms ezenjawulo zenjo babuulira gye tukozesa tu capture that tusobola okuteekamu ekifaananyi kyekituufu oba erinnya lyo nga liri misspelled nga for instance ndi Rehema ndiwandiika with h at the end h bagigyeko oba era nsobola okukicorrectinga naye nga ffe tufollowinga kiri ku national ID. We follow what? Tomala gaveeri nti wayongeddeko erinnya lyoyagala wafumbiddwa ggulo tonali waliwo n'abafumbirwa nga ddala si bufumbo wamanya g'abasajja n'abadivosinze nga lyagadde ejjako tetusobola likugatirako tugattako biri ku national ID oba tucorrectinga errors nga ffe tuzikoze electoral commission naye nga ku ndagamuntu ntuufu awo woba olese evidence tukisobola kicorrectinga kubanga ddala nga wagala kwesimbawo kikuyamba nti bw'onojja mu nominations ng'amannya ago tegafaanagana ogenda kufuna obuzibu. Tulina okuba nga amannya ge gafaanagana agali ku ndagamuntu gegamu naffe ge tulina aba electoral commission. You are taking us through the procedure. Now one of the reasons again the purpose is that to check and clarify whether you're there, and then also the other one you said was to transfer kino kyayogeddeko omugole waffe nti yakyusa otuuze location of residence nti tokyabeera gye wali obeera ogenze mu kifo ekirala. So we insist on two things. Origin and residence current residence. Kati nze ngaali ekawempe kyemfasizinga nnyo kubanga nyina ebizibu ebyo bingi kati Kaleere for instance bantu bangi abakolera mu Kaleere akatale nesi we babeera. They are not supposed to vote from there, but there is a polling station there. No, ababeera mu Kaleere nti we residence be balina okulondera mu Kaleere si abakolera mu butale bagala convenience. Mbadde njagala mu clarity Rehema mbadde nsaba ku clarity eno nti kati ndi w'Ekabowa nzaaliddwa mu Kabowa nsomedde mu Kabowa era nsabira mu Kabowa Redeemed Church gye nsabira. So obiseera byange ebisinga bya Kabowa mulimu abantu ng'ebiseera bye ebisinga abekolera mu Kabowa
asabira mu Kabowa kati nga bwe nakunyonjodde nti tuli bapangisa munnange n'asusumukamuuko kati ne banagenda ekitebi Kitebi is just up slightly up below up Kabowa eri wansi singa aba agenze ekitebi n'atakyusa voters ID n'atakyusa mu voters register wano ye n'amanya nti nze nnondera wa ogambye gye bakuzaala nze ndi wa Kabowa kati nensenguka nenzira ekitebi naye bakuzaala Kabowa ndi we Kabowa gye bakuzaala gye banzaala you qualify because it's origin gye bakuzaala ate olinga bamuzaala Masindi gye yava najje Kampala naye nga muno mu Kampala mu kitundu ekyo mwawangalidde ebbanga lye lyonna mwakolera oluusi mwasabira mwabeera ebiseera bingi era nga mwabadde alondera n'asengukamu ffe tetugambye gy'okolera oba gy'owangalidde tugambye gy'obeera residence n'ensibuko yo origin system bw'eba tensobozesa nga kangeze gundi ewedde exercise eno n'ensenguka ojja kulondera eri kale gy'oli gyewewandiisiza of course kwoli ku lukalala record zaffe ziraga nti oli eri jukira gwolina okweroopa nga bwayogedde kati bwe mba seeropa ekitegeeza mba nnondera eri gye oba ojja kulondera eyo naye nga bwe nkugambye si kituufu oba ofiiriza si kituufu naye nga mba nja kulonda oba ojja kulonda kati ng'omukulembeze w'eggwanga ffenna tumulonda naye nga kyandibadde kirungi n'olondera gy'osibuka oba wobeera naye ng'embeera eba tensobozesezza nonda ojja kulonda that's important. Yes. Yeah. Now we're looking at those purposes. At least we finalize some of the purposes. Really, is to change location. Kugamba nti wanani nachusa munyangwirize kusikyasobola genda kulondera Masindi na embeera Kampala kitegedde. I want to be able to vote from this side. Now, after those exercises that are done now, what are the various forms that are used in the displaying exercise? Form nyingiko twazise cleansed Yes. because they clean Yes. the register. Okay. Nti tulina clean 3 eyo kiri kyenkugambye nti ekifaananyi if it's mismatched Yes. we use that clean 3 ojja ne tuteekako details zonna ne tukotinga voter number oba ni number yo details zonna nga bozimanyi era tumala okugijuza tulina tiimu yaffe gye twayise ya parish tribunal members bali 5 pa parish abo bajja kutuula nga exercise ewedde of course kati babadde gye bali mu field balaba ebigenda maaso bakola hand in hand with our parish supervisors and display officers so on that day they will sit and sign these forms bebana bakkiriza ebivudde mu display exercise bajja bisa kakiiko committee tibajja ziyitamu bagambe okay kino kituufu ddala ono mutuuze waffe kino kifaananyi si kikye kituufu nga basayininga tulina clean 6 nti if you omitted wala ne bebagiddeko ddala ku nkalala nga gwe system yakuwandula ekulabanga mu Sudan kiva ku kyekyo kubanga technology yamumanyi now we are digitalizing the system mwe baba ja update nga mulimu bewa kuba kati nze nalondo omwaka oguwedde era nzikiriza nnondera mu Suuna zone era nzikiriza nti details zange zonna muzina kati mukola update waliwo possibility nti singa sina bagenda keberako muyinza oba mwakyusiza akafaananyi oba erinnya lyange obanga kiriko muyinza okukola ensobi kyova labanga kiri important nnyo ogendeyo notaberawo n'ogamba nti nze ekyange kyaggwa naku lusembayo kubanga bw'olina alulinda oyinza okuba shocked oyinza okutuukayo nga toli ku lukalala oyinza okutuukayo nga si woolina okulondera nga bakutadde awalala lwaki ngamba bwe ntyo nti zino polling stations ne Kampala buli ziweza abantu abasukka mu 1200 tuzisplitinga abantu babafuuse bangi nnyo wait a minute when we have 1,200 more than that you split now you make another polling station polling station it can be the same center yes it can be a school oba Cleveland tulina polling stations nga 5 nti eno A to Z A to B like that okay so it means emu kuzo abantu bebasukka mu 1200 era tugenda ko nga splitting to creating awendala awo kati obutataganyizibwa oba weetaaga okulaba nti kati baspliti nze ndowooza nze bantadde wano kyemmanyi tewaba wala kulondera yes ojja kujja gwe ngumanyidde wali
ate oli walala population wadde olondera kyengulu kati oli kyemmanga. Wow, interesting. Okay, katukyayita mitendera. So twogedde ku clean forms ezo. Yes. Tuyina form gye nkugambye nti clean 6 oba oli omitted from the register gyojjuza. Then tuyina clean 9. Clean 9, yes. Waliwo bano beturecommending okudeletinga from the register. Ngani? Waliwo betugenda okuggyako nga ggwe kyoŋŋambye nti wasenguka. Sineeropa. Ate boteeropa abatuuze eri gye abatuuze bagala tebukyamulabako oyo nti wasenguka. Ate batuuze mwinawo akawaayiro nti abatuuze bankolako olugambo ne bagamba ono kati yavudde Kabowa ali Kitebi. Abatuuze bakkirizibwa okujja nti tetukyamulaba ne bajjuza foomu era ne foomu erina paati eyo omuntu aba yopya ekintu ekyo nti ze gundi omuntu ono yafa nti Rajivu yatugendako nti Rajivu yatugendako mu mujjeemu kati mwinawo akakiiko akakalondoola akakiiko ke ngambye aka parishes ke kakola ki ke kakonfirming ebintu ebyo nti ddala yasenguka banayita kyabeera mukolagane ba chairman ne paati gye basayini era kiza buli chairman alina okuba nga amanyi omutuuze w'omukyalo kye. Of course, yes. Naye takola yekka tugambe kano akakiiko kaffe kali independent. The mic please up. Akakiiko kaffe kano kali independent. So ke kakola emirimu egyo kajja zitunulira empapula ezo ddala gwe wasenguka bakumanyi babulirize yasenguka olabe bakujja kulukala n'otalonda. Era wandibadde oyangu kikwatagana n'abeesimbyewo n'abeesimbyewo nabo bwe neesi kati ndi mutuuze w'e Kabowa mwenzaaliddwa mwennondera bwenkolera mirimu gyange mwensabira singa eno embeera y'abapangiza tetuzimbanga mayumba Kampala nsenguse ngenze e Kawempe olw'embeera nesimbyewo ku bwa kansala e Kabowa kubanga bantu bange gwe okwalifyinga lwaki its origin naye senga obadde si wammwe gyosibuka obadde tokwalifyinga origin kitegeeza ndaga muntu yange yeeyo origin ewammwe gye bakuzaala. Masanyu, you have not got the idea of origin. The idea of origin is why gye bakuzaala kubanga ku ndaga muntu ye njiyina wano endagamuntu endagamuntu yange eraga gyembeera si gye banzaala si gye bagenda okunziika si bwe busibuko bwaffe kati yange eraga kaliro gye banzaala ye origin your national ID shows Kaliro district and parish and chi si origin yo ate nga gye banzaalidde. Masanyu, let's get things clear here. And I think you're not only alone, by the way. Muli banji. Your national ID ene mabega ku village eriko kinaki? Ku village kuliko Kabowa. Suna wankuluku. Exactly. Ne sub county? Yes. Lubaga bichi wagwana. Lubaga, yes. Kakati checho tekuliko Kaliro. There's no Kaliro anywhere. But that does not mean that you are a mutuze of Kabowa. It's where you got your national ID from. Yes. Obo kitegedde. So kati ewewaji wafunira tekitegeeza mbu ate oli mutuuze weeyo kali kakongoliro kubanga you're constantly on a move. If you're to register again, you actually have to put in Woli currently. Wagambe waddawa? Ndi wekabo. Nedda gye wadda kati gyosula. Gyosula oberawa. Mbera Bunamwaya. Exactly. So national ID now will come with Bunamwaya, sub county, CG parish, kila kitu yote. So that's what he is actually saying, that you can only now it is important that you shift in the voters register and communicate to the village members that I am actually now in Bunamwaya, so that you can vote from Bunamwaya and help kula kitundu kya Bunamwaya. Voting is not just just hapana. It is ideally about making sure that you'll vote the right leaders for the right places and the right time. Now when we come back in just a bit, I want us to dissect the space of who exactly are the officials involved in the exercise. Tumanye kati ani gwe nkwatagana naye, ani gwe ntambula naye, ani gwe bekikwatako just in case nga mukama wange mkimanyi okola ku nkalala. When we come back. We help jumpstart your day like this. Wake up call.